Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as level testing system. Test on English as foreign language TOEFL. See, both these examination I.E.L.T.S conducted by British government, Australian government and Cambridge University. TOEFL conducted by American government. Both these examination, international examinations conducted to check your spoken, written, reading and listening skills in English. You get a score. With that score, either you can go to any country abroad and you can study over there. That is the English speaking countries whose native language is English, or you can go for a job also. So here, writing and speaking skill development class. This is the Lingua Forum Essays Dream Tech Publications video number 100. These essays have been taken from Lingua Forum. So coming here, in I.E.L.T.S in task 2, you have to write minimum of 250 words in an essay. This is for both academic and general. And in speaking, they give a topic and you have to speak for 2 minutes on the topic, and questions, discussion questions will be asked based on those questions, on those essays, whatever the essay which they give. So these type of questions, agree or disagree questions. See, for example, you get a topic like this. What type of topic? See here the topic. Some people think that all students should be able to attend a college or university. So some people, not all the people, some people, they say that all the students should go to university and college and study and do their further studies or higher studies in college and university. But other people, say 1% of people and one other percentage of people, other people think that only good students should be able to do so. Only good students should go to college and university. So one set of people are saying that all the students who have finished their 12th standard, they should go to college or university. And some people say no, only the good and best students should be allowed to join, or admission should be given for the bright and good and brilliant and students who has got good marks in the examination. So discuss these opinions. Which do you support? Use specific examples and reasons to explain your answer. So the topic is very clear, isn't it? First read the question properly. So all the one set of people say all the students who have finished their higher studies, I mean higher secondary school studies, they should go and join in all the, the top level universities and colleges. Some people say no, only the good student, bright student, intelligent students who have got good marks, only they should be allowed to join in university or higher studies. So which do you prefer? Here the gentleman says not all the students should be allowed to join in the university. Only the bright students should join in higher studies or universities and colleges. So how does he say? See the introduction part. If the issue is whether or not a college or university education should be right, meaning an option or benefit to which everyone is entitled regardless of situation, the answer is certainly no. So he says no, all the students should not be allowed. If the issue is whether the main issue, the problem, whether or not a college or university education should be right, college and education, higher studies is right, meaning an option or benefit to which everyone is entitled regardless of situation. Everybody is entitled, but there should be a condition. He says, with no condition, then it is no use. There should be a condition. What is that condition? Making college a guaranteed right would be like ensuring the right to driver's license. Everybody who has passed their 12th standard then can join in a university, means it is like giving everybody the driving license. When you give a driving license for a short-sighted person, long-sighted person, or a person who is handicapped, then what happens? He will make accidents. You are giving license to a drunkard who
giving a license to a physically unfit person, you are giving license to a mad person, is it right? Then he will create a lot of accidents on the road. He will be the cause of killing many people. So allowing all the students to study higher studies is like giving license for anybody who applies for driving license. Some individuals simply don't have what it takes to study on the college or university level. So some people are there who is not fit to study in college or university. They get very low marks. Why should we allow them to study? Just as some individuals are unqualified to drive an automobile. Some individuals are unqualified to drive an automobile. Then why do you want to select him? Why do you want to give a driving license? So like that, you cannot give a pilot license for a person who is not able to see properly. So because he is in the flight, he has to you take the flight and go to different countries. His eyesight should be very good. So without any condition, you should not allow anybody and everybody to go to college level studies or university level studies. So with this, he gives an example. In principle, an institution of higher education must restrict admissions to candidates whose record indicates ability to perform on a certain minimum level or higher. So anybody who wants to join in a university or a college, they should have a minimum level of, they should have attained the minimum level of requirements. What are the requirements? To take an extreme example, he says, starts with an example. A place in the freshman class of Harvard or Yale. So Harvard is the world's best university. Yale is a world's best university. To get an admission over there could hardly be offered to a high school dropout with a straight F record. F record is a low mark. He is a college school dropout. The school dropout should not be allowed to join in Harvard or Yale. Harvard and Yale are best universities. How do you expect a dropout to get admission to that great universities? Merely on the conviction that every single individual is entitled to an education. Just like that, right for education, of course it is for everybody. Just because the right is given, you cannot allow a dropout student or a student who have got very low mark to join in the best university. The concept of rights doesn't extend that far. The concept of rights, everybody has rights, but here we must restrict. Everybody cannot be a doctor. You have to score a minimum mark to get admission in a medical college. To join in an engineering college, you have to have a cutoff. To join in a IAS, IPS examination, you need a cutoff. So not everybody, rights are there, but you have to have a minimum requirements to join in those institutions. He says, then he comes once again. As it happens, this issue is probably a non-issue because it is likely to resolve itself without the need of formal decision on policy. Here is why. A person who desires a college or university education is almost surely a reasonably good student in the first place. So any student who is ambitious, any student who is bright, any student who wants to come up in life in colorful colors, he will definitely study very well and therefore deserves consideration for higher education. The dropout mentioned earlier, on the other hand, probably would be uninterested in college anyway. A fellow who is a dropout, a boy or a girl who continuously gets low marks in their school, then how are they going to study? How are they going to cope up with the with all the with all the complexities in the college? Otherwise, he would have performed better and stayed in school. So here, once again, he says that a good student who is motivated will definitely learn and he will be admitted in a good college.
But a student who is not at all interested, who is a dropout, then obviously he cannot cope up with the college or university education, and he should be denied the rights of joining for higher education in college and university. So finally he comes to conclusion. The issue then becomes this. What is the issue? The issue becomes like this. What is that? What exactly qualifies an individual for study on the college or university level? So the main question is, what should be the qualification? What should be the limit? So what are the requirements which are needed for the student to join in a university or a college? No single set of criteria can be applied. You cannot say one particular thing that a student should have one requirement. You cannot say each institution must decide whom to admit and to reject. So it is left to the university. For example, Harvard University or Delhi University or Yale University, Cambridge University. So the rules, they should have certain laws and rules for admitting the students. The definition of a good student will differ from one school to another. So one school, if a student is good in sports, he may be considered to be a good student. A student who is good in studies, he may be considered to be a good student for a school. If a student is good in debating, in quiz and elocution, he may be considered to be a good student for a school. So the term good student and bad student differ from school to school. A student good enough for a small institution in rural state may not be good enough for a highly selective university. A student who may be good in a village, he may be not a good student according to a university in a place like Chennai or Delhi. He may be good in his village, but that good student, when you go for the university where they check the requirements, his requirement is not enough to be eligible to get admitted in that university or college. So it differs from place to place what a good student is all about. Still, the student who desires a college education can probably obtain it somewhere. Anyway, still, whoever the student who is deeply longing to get a good education in a good university or a college, definitely is going to get admission somewhere. There is no need to establish a comprehensive right to such an education. So there is no need of elaborately telling what a right to education is all about, because opportunities for it exist in abundance already. Abundance of opportunity, lot of opportunities are there. Thousands of universities, thousands of colleges, not only in your country, in abroad, where a good score you are eligible to get a lot of funding from the college, scholarships from the college. For a good student, he has lot of opportunities. So this is what the author goes in for. The author says all the students should be allowed to a college or university, or only selective students should be allowed to do their further studies in college and university. So he goes in for only the selected students, the best students, the students who is highly motivated, they should be joining in various universities and colleges. So he states with various examples. He says about Yale and Cambridge University, where a dropout is not, should not be allowed to get inside that university and college. Then once again he goes in for explaining what a good student and what a bad student is all about, and the definition of good and bad student depends upon school to school. He may be a good student in one particular area, but he may not be that eligible student in a university or a college. So each university and college has their own rules and regulations. So anyway, he says finally he comes to a conclusion by saying that the world, plenty of opportunities are there. So any desiring student who wants to come up in life, who wants to learn, who wants to get a good knowledge and good academic qualifications for his higher studies, then he has a lot of opportunities waiting for him. So finally we ask the IELTS examiners, IELTS takers to come forward and tell what do they say. Yes, please come forward, sir. My qualification is BTech. Okay, you are writing your IELTS examination. Yeah. Academic or general?
academic. Okay, fine. If you get a topic like this, how you are going to speak for 2 minutes? There are some people who think only the good students can attain the further studies. In my opinion, as far as I know, it is a good one because they are well knowledge and they are study very hard and they know what to do. And when we take to the other hands the students who not come regularly and who has the very low score mark, I think they cannot go for the higher study because as of lack of their attendance, as of their steadiness, and there are so many things they can prefer for the higher study. And when we look towards the good student, why we think they can go for the higher study, because they are good enough rather than the average students. Thank you so much. Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL. I.E.L.T.S என்றால் சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடிய எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. ஸோ இவைகள் 2 பரீட்சைகளும் உன்னுடைய எழுத்து, வாசிக்கக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய, பேசக்கூடிய ஆங்கில திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண் மூலமாக நீ வெளிநாடு சென்று படிக்கலாம், வேலை செய்யலாம். ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய பயிற்சிகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு வகுப்பு. இந்த கட்டுரைகள் லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் ட்ரீம்டெக் மூலமாக நாம் எடுத்திருக்கிறோம். வீடியோ நம்பர் 100க்கு வருகிறோம். ஸோ IELTSல டாஸ்க் 2ல நீங்கள் 250 வார்த்தைகளுக்கு மிக குறைவில்லாமல் ஒரு கட்டுரையை வரைய வேண்டும். மேலும் IELTS பேசக்கூடிய பரீட்சையின் பொழுது ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டியதாக இருக்கும். உதாரணத்திற்கு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஒரு தலைப்பை கொடுத்து இந்த தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று கேட்பார்கள். உதாரணத்திற்கு இங்கே பாருங்கள், இந்த தலைப்பு some people, சில மக்கள் think that all students should be able to attend a college or university. சில மக்கள் நினைக்கிறார்கள் அனைத்து மாணவர்களும் பல்கலைக்கழகத்திலே, கல்லூரியிலே சென்று படிக்க வேண்டும் என்று ஒரு சில மக்கள் சொல்கிறார்கள். other people think that only good students should be able to do so. சில பேர் நினைக்கிறார்கள் தலை சிறந்த நன்கு படித்த மாணவர்களே கல்லூரிகளிலும் மேல் படிப்புக்காக பல்கலைக்கழகத்திலும் சேர வேண்டும் என்று. டிஸ்கஸ் தீஸ் ஒப்பீனியன்ஸ், இந்த கருத்துக்களை நீ விவாதி. which do you support, எதற்கு ஆதரவாக இருக்கிறாய். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும், அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களும், டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர், உன்னுடைய பதிலை சொல்வதற்காக விளக்கத்துடன் சொல்ல வேண்டும். ஸோ உதாரணத்திற்கு இங்கே பார்க்கும் பொழுது, அதாவது ஒரு சில மக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள், அனைத்து மாணவர்களும் கல்லூரிகளுக்கும் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் சென்று படிக்க வேண்டும் என்று. ஒரு சில மக்கள் சொல்கிறார்கள் கூடாது, ஒரு சில மாணவர்கள் மட்டும்தான் மேல் படிப்புக்காக கல்லூரியிலும் பல்கலைக்கழகத்திலும் சென்று படிக்க வேண்டும் என்று. ஸோ இந்த தலைப்பை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எழுத்தாளர் எதற்கு செல்கிறார் என்றால், ஒரு சில மாணவர்கள் மட்டும்தான் மேல் படிப்புக்கு செல்ல வேண்டும், அனைத்து மாணவர்களும் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்த்தக்கூடாது என்று சொல்கிறார். So if the issue is whether or not a college or university education should be right, meaning an option or benefit of which everyone is entitled regardless of situation, the answer is certainly no. இந்த முதல் வாக்கியத்தில் பாருங்க, மாணவர்களுடைய உரிமை, அனைவருடைய உரிமை, அனைவரும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்று படிக்க வேண்டும், இப்படியாக உரிமை என்றால் இதற்கு பதில் இல்லை என்று வருகிறது. Making college a guaranteed right would be like ensuring the right to driver's license. குறைந்த மதிப்பெண் பெற்ற மாணவன் மருத்துவக் கல்லூரியிலே மருத்துவராக சேர வேண்டும் என்ற உரிமையை நாம் வழங்கினால், இது ஒரு குடிகாரனுக்கு வாகன ஓட்டி சான்றிதழ் வழங்குவது போல. ஒரு குடிகாரருக்கு வாகன ஓட்டி சான்றிதழ் வழங்கும் பொழுது அவன் விபத்தை உண்டாக்குகிறான். அதே போன்று
அனைவரும் மருத்துவராகலாம் என்று நாம் ஒரு ஒரு சலுகையை அளித்தோம் என்றால் அதுவும் ஒரு விபத்தை போன்று முடிந்துவிடும். Some individuals simply don't have what it takes to study on the college or university level. அனைத்து மாணவர்களும் தகுதி பெற்றவர்களாக சொல்ல முடியாது. நிறைய மாணவர்களால் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அந்த பாடத்திட்டத்தில் ஈடுபடுத்தி படிக்க முடியாது. ஆகையால் தான் பல அரியர்ஸை பெறுகிறார்கள். Just as some individuals are unqualified to drive an automobile. ஒரு காரை பஸ்ஸை எப்படி ஒரு சில பேர் ஓட்ட தகுதியிலே இல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்களோ அதை போன்று அனைவரும் மேற்படிப்புக்காக பல்கலைக்கழகங்கள் சென்று படிக்கலாம் என்பது ஏற்புடையதல்ல. In principle, an institution of higher education must restrict admissions to candidates whose record indicates ability to perform on a certain minimum level or higher. ஒரு மாணவனை ஒரு கல்லூரியிலோ பல்கலைக்கழகத்திலோ ஒருவருக்கு நியமனம், அதாவது படிக்கக்கூடிய நியமனம் அல்லது படிக்கக்கூடிய ஒரு சான்றிதழ் அளிக்கும் பொழுது அவனுக்கு குறைந்தபட்ச தகுதிகளை பார்க்க வேண்டும். To take an extreme example, a place in the freshman class of Harvard. Harvard என்பது உலகத்தில் தலை சிறந்த ஒரு பல்கலைக்கழகம். Yale பல்கலைக்கழகம் உலகத்தில் தலை சிறந்த ஒரு பல்கலைக்கழகம். Could hardly be offered to a high school dropout. பள்ளியை இடையிலே நிறுத்திவிட்டு தபால் மூலமாக படித்தவனுக்கு இந்த மாதிரியான மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடம் அளிக்கக்கூடாது. வித் a straight F record அல்லது குறைந்த மதிப்பெண் உடைய மாணவன் அவனும் மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகத்திலே சேர்க்கக்கூடாது. merely on the conviction that every single individual is entitled to an education. அனைவருக்கும் படிப்புரிமை இருக்கிறது என்ற ஒரே காரணத்தினாலே குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றவர்களை எல்லாம் மேற்படிப்புக்கு, தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த படிப்புகளுக்கு அனுப்பக்கூடாது. The concept of rights doesn't extend that far. ஸோ இந்த உரிமைகள், படிப்பதற்கான உரிமைகள் அந்த அளவு செல்லக்கூடாது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். மேலும் என்ன சொல்கிறார்? As it happens, this issue is probably non-issue. இது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. Because it is likely to resolve itself without the need for a formal decision on policy. ஸோ ஒரு பெரிய கொள்கை அளவிலே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. Here is why. A person who desires a college or university education is almost surely a reasonably good student in the first place. சிறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மாணவன் நிச்சயமாக அவன் ஒரு சிறந்த மாணவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும். In the first place, and therefore deserves a consideration for higher education. The dropout mentioned earlier, அப்ப பள்ளி படிப்பை பாதியில் நிறுத்தியவன் அல்லது அஞ்சல் மூலமாக படித்து தேறியவர்கள், on the other hand probably would be uninterested in college anyway. அவர்களெல்லாம் மேற்படிப்புக்காக சிறந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு சேர விரும்ப மாட்டார்கள். ஸோ கொள்கை ரீதியாக மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நல்ல கல்லூரியில் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உடையவன் நல்ல மாணவனாக இருப்பான். ஒரு ஃபெயிலான மாணவன் நிச்சயமாக அந்த உந்துதல் சக்தி அவனுக்கு இருக்காது. அதர்வைஸ் he would have performed better and stayed in school. இறுதியாக கன்க்ளூஷனுக்கு அவர் என்ன வருகிறார்? The issue then becomes this: what exactly qualifies an individual for study on the college or university level? ஸோ இறுதியாக அந்த பின்னுரையிலே அவர் சொல்லுகிறார், ஒரு கல்லூரி அல்லது ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் சேருவதற்கு ஒரு மாணவனுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும். நோ சிங்கிள் செட் ஆஃப் கிரைட்டீரியா என்றால் அதற்கு தகுதிகள் ஒரு தகுதியை சொல்ல முடியாது. கேன் பி அப்ளைட். ஈச் இன்ஸ்டிடியூஷன் மஸ்ட் டிசைட் whom to admit and to reject. ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்திற்கும் அவைகளுக்கு உரிமை அளிக்க வேண்டும். யாரை அவர்கள் மாணவர்களாக சேர்த்துக்கொள்ளலாம், யாரை மாணவர்களாக சேர்க்கக்கூடாது. The definition of a good student will differ from one school to another. அப்போ ஒரு நல்ல மாணவன் என்ற அந்த தகுதி சான்றிதழ் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் வேறுபடும். A student good enough for a small institution in rural state may not be good enough for a highly selective university. ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளியிலே சிறந்த மாணவன் சான்றிதழ் பெறக்கூடியவன் அல்லது அந்த பள்ளி நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவன் சிறந்த மாணவன் என்பது ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்திற்கு அவன் ஒரு சிறந்த மாணவனாக அவர்கள் தகுதிக்கு தோன்றாது. Still, the student who desires a college education can probably obtain it somewhere. இருந்தும்
மேற்படிப்பு படிக்க வேண்டும், சிறந்த கல்லூரியில் சிறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் இருக்கக்கூடிய மாணவன் நிச்சயமாக எங்காவது சென்று ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் சேருவான். There is no need to establish a comprehensive right to such an education because opportunities for it exist in abundance already. வாய்ப்புகள் உலகம் முழுக்க பல வாய்ப்புகள் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஒரு மாணவன் மேற்படிப்பு நல்ல சிறந்த கல்லூரியிலே சிறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமுடைய மாணவனுக்கு எங்கு சென்றாலும் வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம்.